Good morning, one and all. Yeah, welcome to Guru Deekshaa Academy. So, in this today's session, we will be talking about economy. So, especially that is important for your KAS Prelims and also for the mains. So, typically in this session, what we will be covering is how you have to approach economy as a subject, where exactly economy plays itself in the prelims aspect. That means how many marks or how many questions do we get out of economics. And especially in your mains, your economy also plays an important role. It's not only about your prelims and your mains. Economy as a subject has its a strong hold even in your personality test. Because in my personal experience, I have been asked many number of questions from the subject expert with respect to economics. So in that vision, we are trying to do this session. So in a very short time, we will be trying to give you a good overall view. It's just like a bird view about how you can approach economy as a subject and what are the things that you have to study and how we can easily make sure that economics questions, especially in prelims, should not be left out and you are not at all making any mistake in that. Okay, so you guys know there is already the notification has been released, and hope you all have applied, and those who are yet to apply, kindly do it. So by this month end we have the last date. So with that, let's start this session. So very first thing, just as you guys know, this is a brief introduction about what number of posts we have, because notification ಆದಾಗ ಏನು number of posts ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is well and good. Since it's an overall view, I am trying to go from the scratch, because there are a lot of beginners who have been starting this preparation. So in that angle, we are covering this one also. So you guys know, probably this would be little blur, but the main aspect here, what I want to tell you is, see, look at this. We have totally 319 posts, correct? No? So out of 319 posts, we will be having a two divisions, that is RPC and your Hyderabad Karnataka. Right, that is your residual parent cadre and your Hyderabad Karnataka. So these are the number of posts that are allocated for the RPC. That is this one, whatever the first column we have, first row, it is for group A, then we have group B, and we have the total. So group A is the call madidare andre 112 for RPC, and Hyderabad Karnataka is ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, it is 05, only 5 posts. Totally group A posts 117 ಇದೆ. Yes, then we have group B posts ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 185 for RPC, only 17 for Hyderabad Karnataka, and total 202. So group B number of posts ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So totally overall it is coming up to 319. So there is a possibility that there might be some addition for this number of posts by some correndum. So we have to wait and watch, but as of now in the notification we have this 319 posts that you have to keep in mind. So each one or a few are competing for one, have to be one among this 319. All right, so now let me go through the thing. See, I told you, economics as a subject, Indian economy, Karnataka economy, and you have some of the international economics that is also needed. So e aspect alli I told you, economy as a subject is much needed in your prelims. It is also much needed in your mains and also in interview. So you guys know, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಐಡಿಯಾ, ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1.5 to 1.6 lakh ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 319 ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? So 319 posts ke into 15 times will be entering into the mains, right? So here you guys have almost like so if you want to see, almost we have number of candidates who are coming, 319 into 15 if I enter, so you will be having 4785 candidates are going to enter into mains. So out of this, now as prelims, as an economic subject, I told you prelims, no? Prelims is the most competitive stage. ಈ most competitive stage ಅಲ್ಲಿ
ನಿಮಗೆ I told you, no, you have 4, 7, 8, 5 candidates who are going to be entering into mains. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ 4, 7, 8, 5 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕಾನಮಿ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕಾನಮಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಮಗೆ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರೋದು 2024 ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಿಂದ ಎರರ್ ಆಗಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 1 more ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಸೊ 2024 ಆಗಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ 2 ಪೇಪರಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕಾನಮಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 8 to 10 questions. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ 8 to 10 questions ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೇಪರ್ಗೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 28 to 30 questions ಇದ್ದಿದ್ದು ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಇನ್ GS1. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ 30 to 24 ಆಗಿದೆ. But economy has maintained, but there is a high possibility and probability might be this might increase. So our aspect in the economy as a subject will definitely help you to land for this 4, 7, 8, 5. Then you will be having this 1:3. So 1:3 if you have to go after mains, you will be entering into, so out of this 4, 7, 8, 5, how many of you will go here is 1:3. That is the 3 times of your 319 posts. So almost, so you will be having, if I have to say exactly 957 guys. 957 guys will appear for the personality test. Out of this, we will be having 319 final merit list that you guys will be coming through. So in mains, you will be having this in your GS1. So economy as a subject has its role in GS1. Nowadays you have to see GS1 ಆಗಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ GS1, 2, 3, 4 ನೀವೇನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ GS ಪೇಪರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಅದರ್ GS ಪೇಪರ್ಸ್. ಇನ್ ಎಕನಾಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ GS1 ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ಲಾಗಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು GS2, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು GS3. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿ ನಾಲೆಜ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎನಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಕನಾಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 stages. In 3 stages, I told you 1.6 to 4, 7, 8, 5 you have to come means you need economy as a one static subject. So here you will be having entering into after mains, then you will be landing into 957 for your interview, then you will be coming to 319. So now you have to understand here one thing very importantly. So we have economy, yes. ಸೊ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನಾನು, ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 2 parts in any subject when we come to competitive examination. Okay, like just like KS examination. So especially in this KS 2026 post, we can divide any subject into a static subject, static part and dynamic part. You guys know what am I talking about, static part and dynamic part ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 1 week ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನಗೇನು ಓದೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ 1 weekಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ important because that itself is your foundation for your dynamic. ಸೊ ಡೈನಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾವೇನಾದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ, GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಈ ಇಯರ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ GDP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ MSPs that we will be living. ಸೊ MSPs ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹೊಸದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಡು ಹ್ಯಾವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್. You might be knowing, because of the Iran and US and Israel war conditions, how the India's economy is having a different challenges. So ಆ challenges ಬಂದಾಗ different steps ನ government obviously ತಗೊಳುತ್ತೆ. So what are those things will be a part of your dynamic part. So static part, whatever that you is going to study, maybe from NCERT or class videos or whatever, that is your static. It is need not to be only in economy, any subject ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ. So now what I am trying to tell you here is, see, especially in the prelims angle ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಡೈನಮಿಕ್ಕು ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಕು ಇದೆ. ಮೈ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ 8 to 10 questions ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ 8 to 10 questions ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ GS1. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು GS1, ಬಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ GS2. GS2ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. I'm not coming to the GS2. GS2 is morely much about your dynamic part. But GS1 ನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಮೇಜರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ is all about static. So national income ಏನು, fiscal deficit ಅಂದ್ರೇನು, or example you have your deficit financing, primary deficit ಅಂದ್ರೇನು. I'll show some of the things. So what I'm trying to tell you here is, so this number of questions or this marks you should not at all miss. For example, I'll tell you. Oh, wait. I'll just come back. Okay. Yeah. See here, prelims ಅಲ್ಲಿ GS1 ಇದೆ, GS2 ಇದೆ. So this is for 200 marks. This is for 200 marks. Right. So ನಮಗೆ total 400ಗೆ prelims the cut off almost. So on an average for general case ಈ ಸತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುನೋ ವೈ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಮ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ KPSC ಎಸ್ಪೆಷಲಿ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಮೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ UPSC ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್. ಆಯಿತಾ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 2026 ಯು ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ KSಗೆ ಅಂತಲೇ ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ SDA, FDAs and PSI and other for teacher exams. So ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ SSC, CGL ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋರು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ KS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ 319 ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. So the competition is every time it's increasing. So in this congregation, ee sangamadalli, how you can able to enter is something what I want to tell you. So here coming back,
ಸೊ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, GS1 GS2. ಸೊ ಯುವರ್ ಸೇಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ 220 ಪ್ಲಸ್. 220 ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 250, 280, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ 220 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ 20 marks almost you can get it in your static GS1. So what are the things you have to study, how you have to study, I'll tell you. Dynamic part anta bandaga, in GS2 nal bandaga I will tell you this one later. Okay, I'll tell this later. So GS1 nalli here both are cumulative. ನಮಗೆ UPSC ತರ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, GS2 ನಲ್ಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಎಕಾನಮಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್, GS2 ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ GS2 ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ದ 40 to 50% ಆಫ್ ಯುವರ್ not 50%, maybe 30 to 40% of your subject has, especially in GS2, help from this GS1, especially the economy. How I will tell you. Okay, so this is something that you have to be very clear. So you have to majorly focus on getting more marks. So this would definitely increase 20 marks anta illa. Isli as per my aspect, GS1 nallu 20 marks ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So keep this in mind. GS1 ನಲ್ಲಿ we are targeting 20 marks. But what is in GS2? I'll tell you next one. So economy, we can take these two. How KPSC Prelims is also been divided is this way itself. So now going forward, see, we have this very simple syllabus. So syllabus ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you should see. This is for your preliminary examination. So if it is unable for you guys to read, I'll just read it for you. This is for your preliminary examination. Correct, no? Preliminary examination. So ಈ preliminary examination ಅಲ್ಲಿ this is for your GS1, or I can tell you it is as a paper 1. So paper 1 the syllabus, I'll just read it. I'll read it for you. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೂ ಈ ಸತಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಡೈನಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್, ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ emphasis shall be on broad general understanding of the subjects in its social, economic, cultural and political aspects with a focus on Indian national movement with special emphasis on Karnataka. So ಈ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕಾನಮಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್, ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್, and they are also talking about the political aspect. So ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ 4 ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕವರ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. and also special emphasis on Karnataka. So very much important. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದವರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎವ್ರಿವೇರ್. Focus on Karnataka. UPSC ಏನಾಗುತ್ತೆ, you will be studying in the entire world level and you will be focusing more to India. But when you come to KPSC, KAS examination, you will be focusing more, studying whole of world, India, and typically more emphasis on Karnataka. So then you have Indian polity and economy, including the country's political system, rural development, planning, economic reforms in India, sustainable development, poverty alleviation, demographics and social sector initiatives. So here also your economy including the country. So ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ನಾವು PM ಹರ್ಗರ್ ಸೂರ್ಯ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನಾ. ಸೊ ಏನು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಅದ್ರದ್ದು ನಮ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ.
So for example, we have a lot of this solar panels we are importing from China and other countries. So ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಮೇಜರ್ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕಾನಮಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಐಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 1. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಪೇಪರ್ 2. ಸೊ ಪೇಪರ್ 2 ಈ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ see here paper 2. So in this we have current events of state importance and important state programs. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ I was telling about your thing, no? So here where you will be having your state budget and state economic survey. So you guys all know how your state budget and your economic survey plays important role, but I am stressing it because there are a lot many number of people who might be not having a proper strategy. So ಎಕಾನಮಿ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕಾನಮಿ GS1 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18 to 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ GS2 ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ನೀನು ಎಕಾನಮಿದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ನೀನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ದೆನ್ there will be lot of data, there will be lot of terminologies that it will be very difficult for you to understand. So in that aspect your static knowledge is very much important. But here almost like if you take state budget and economic survey, almost 30 to 40 questions. That means almost like into 2 if you are making, I'll take 35 on an average into 2, almost like 70 marks. All right, so you have your schemes, you have a lot of initiatives, government initiatives ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಈ ಸತಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆಗಳೆಷ್ಟಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಫಿಸಿಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತೊಗೋಬೋದಾ ನಾವು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈವನ್ KPSC ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 parts, static, dynamic. So static part will majorly tested in your paper 1, and your dynamic part of economics is your state budget and economic survey. So any obviously 1 year the document nimge release agide, so that is not at all going to change again. So if you read it, it is going to help you a lot, at least to have this number of marks. So on an average GS1 alli ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, GS1 alli yes almost like 20 marks, GS2 ನಲ್ಲಿ almost like 70 marks. So what was the cutoff I was just ranging for you guys is 220. Okay, so if you want the second part and third part of paper 2 is all about majorly science and technology, environment, ecology and other things that is more related apart from the economics. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But here also you have this almost like
rest of the 70 questions from these two areas, because general mental ability in ನಿಮಗೆ aptitude ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 questions ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ವೇರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 1.6 to 4,000 ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ KPSC ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕಾಲಜಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 questions ಬಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾನು ಐಡಿಯಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 90 ನಿಮ್ಗೆ 90 ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಸೊ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ. Then you have to score another 140, 160. I'm not telling you have to give away this 30 marks, but on the very rough note I'm telling, because economy ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಕಾನಮಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2 ಸಿಲೆಬಸ್ ಓನ್ಲಿ 2-3 ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಹೌ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, now let's go forward now. So almost on an 80 marks we can definitely expect out of economy as a subject from paper 1 and including paper 2. Okay, so it's a major important area where, or the subject where it will definitely give you edge for your prelims to pass over. All right, now enter into the next stage, second stage. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಎಕಾನಮಿ ಆಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 language papers, 5 specific papers. In that language papers, yes, one is English, another one is Kannada. So both are for 150 marks. So 150 each. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ GS1 ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 35% ಆಫ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 52.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. Then only your rest of the papers will be evaluated. You cannot ignore your language papers, because some of my friends themselves have not cleared mains just because of their language paper. So you cannot ignore, but it can be done, easily manageable. So it is almost about the SSLC level. So but your GS general studies mains papers are all in a degree level. Notification alle ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ 5 papers. Excuse me. In these 5 papers, individual paper is of 250 marks. 250 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 250 marks ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so as I told you, first you will be having an essay paper. Essay paper is of 250 marks. Then you have GS1, GS2, GS3, GS4. All right, so all are of 250 each. 250 marks, 250 marks and 250 marks. Now economy, where economy is in, economy as a subject or in the syllabus is particularly in this GS1.
Okay, so they have given detailed syllabus about what you have to study for economy. So very importantly, these are your considering marks for your merit marks. Now language papers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 1250 totally 1250 your mains marks. Then for this you will be having 25 marks that is added by your personality test. So totally you will be writing your entire qualification for the prelim for your post 319 post is 1275 marks. So now prelims ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ they will be not considering. Prelims is only just for you guys to get selected or just to get enter into the mains. So but mains is very important. So you can see personality test is so much 25 marks, minimal marks, but you are having a very good score in these papers means you can have a very important and it is a easy cakewalk. So ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ GS1 GS2 GS3 GS4. ಸೊ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್. ಎಸ್ಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ GS4ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಥಿಕ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ವುಡ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ GS4 ಎಥಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ GS1 2 3 does matter a lot because ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಸೊ ಎಕಾನಮಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು GS1ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಮಾರ್ಕರ್ದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 30 40 50 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ GS1ನಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. So almost 3 questions you can expect, this one and almost 60 marks in your mains, because GS1 ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. GS1 ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸಾರಿ, ರೂರಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ರೂರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ you can go through that syllabus detail, but economy as its role in GS1. Okay, so let me go take you to the main syllabus now. So main syllabus ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಳಿದ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಎಕಾನಮಿದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಓದಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯು. ಕೆಲವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತನೋ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೋದಾದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ personality test, and after that you will be having your merit list. Till that you have to maintain your energy. Look at us, I mean, like in the previous notification they have done everything, but still results are not out. So uncertainty tumba ide, and you guys know this notification typically if I have to go back, I'll just stress for you guys. I forgot to tell you, you guys know. So here you know November 15th you have the prelims. November 15th you have prelims. You are almost now like 90 days, very good enough, very decent time for you to prepare for your prelims. Then you have, as per the thing, February le nimge mains start agutte. Then you have in May you have the personality test.
ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ ಟೈಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನ ಓದಬೇಕು, ಎಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ರನ್ಸ್, ಹಳೇ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಓದಬಾರ್ದು. ಈಗ ಮೇನ್ಸ್ನು ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಲಿ 1-2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ 1 ಎಸ್ಸೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜಾನ್ವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 1250 ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೇನ್ಸ್ದು ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯುವರ್ prelims and mains go hand in hand for those who are already having a typically a good knowledge about the static. So GS1 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. Post independence growth, experience of agriculture, industry and tertiary sector growth and distributive justice, poverty and inequality, growth of Karnataka economy during the plan era, growth and sectoral changes and linkages in the state economy. Then we have India international economic relations. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವೀಗ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕೋಟಾ, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸೇ ಇನ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ how you have to study. So this is all about how India with international relations, and they are stressing here. I'll just read it for you. Growth and trade volume, composition and direction of the exports and imports. Exports and imports, you can know LPG. What a massive shock we had with respect to LPG and also the petroleum. So these are all the directions about your import and exports, and domestic and foreign capital in economic development, and changes in India's foreign trade policy, balance of payment, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದು. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸರ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ that, development patterns and disparities among regions between rural and urban areas, public policies to mitigate disparities, prospects, problem, SEZ, special economic zone ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, development disparities in Karnataka. So syllabus and in planning they are talking about a 5-year planning, decentralization, how the institutions has to be done, how your other finances, ಲೋಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾನಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಯು ಗೈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಈ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ಸಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ MCQ ಅಲ್ವಾ? You have to read a lot because it's a very big competitive stage, almost like 1.6 to 4,000 change you have to come in, very competitive, and you have to read it a lot. So it is horizontal, you have to read a lot. Where in prelims, so that is what they will be checking. First you should know how you have to read a lot. Then mains is all about writing. It's all about descriptive. It's not like MCQ, it's a descriptive. It's about writing. Correct? How you are going to writing. All the 20 questions. If it is 21, 23 questions. Last time they have asked in GS3, I guess so.
if I could recall, GS2 or GS3, 23 questions they have asked. So whatever the number of questions, and you know, everybody will write and you have to write it. So first reading is checked, then writing is checked, then in personality test, your talking, your appearance, and how you are going to carrying yourself, right? So this is something that you have to know, and this is what they will be checking for you. So with that aspect, you have to prepare for your civil services, and civil services is not going to be as simple as you guys are think, and it is not that much difficult as you are ignoring. So this is where you have this economics in this one. So I'm not going in detail with syllabus, but how we can approach, how we can do is something what I want to give you a tip today in this session. Now see here, this is one of the question that has been asked. First I'll go with the prelims angle, then we shall talk about the mains angle. So when we don't have anything, the major guiding light as per me, in my experience and the other co-aspirants with fellow mates, whoever they were studying, PYQs plays an important role. Like unlike UPSC does every year, you will be having examination and you will get enough number of PYQs, that is your previous year question papers. If you take from last decade, you will take almost 10 question papers. But KPSC, KS examinations are not regular. So how are you going to get such type of questions? So that is going to be quite difficult. So you guys know, last decade we had this prelims, 2015-16 batch, then 2017-18 andre adu 2020 exam complete ಆಯಿತು. Then 2024, see, look at this, look at the cycle gap what we have. So ಈ ಎರಡು paper question pattern has been, they don't have a proper relevance for today. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ KPSC UPSC ಗಿಂತ ತುಂಬ ಟಫ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2024 If you look at 2024 August paper, and if you ask the UPSC guys who are preparing for UPSC, you will get to know the severity, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ PYQs ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಪೇಪರಿಂದ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಎವಾಲ್ವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನೌ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿತ್ AI, more advanced with ChatGPT and lot of things. So additional with KS papers, KPSC papers, you have to also go through with the UPSC papers. So UPSC papers are very much important. So keeping that in mind, I am trying to explain you some of the basic things about how you can approach prelims. So PYQs, economy ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು PYQs ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಜರ್ನಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು. For example, so I'm just taking you to this one. Hope you guys can see this one. I'll just read it for you. Consider the following statements about minimum support price. They are asking you about the minimum support price. Okay. So ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ PYQs ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ PYQsನ we are taking as a guiding light and we are going. Now we are categorizing the PYQs ಅಷ್ಟೇ. So and how our classes is also going to help you to prepare the economy. So now, minimum support price, first option, government fixes minimum support price for all the agricultural crops based on the recommendation of the Commission for Agricultural Costs and Prices. While recommending MSP, CACP considers domestic and international prices as one of the important factors. MSP for thoria and DS coconut is fixed based on MSPs of rapeseed and mustard and copra respectively. Which of the following statements are correct? Sarina. So now, listen here. Now I will just simply a short revision ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಡೌನ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ MSP. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಎ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ರೈಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 1 kg ಆಫ್ ರೈಸ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ದಿಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಸರಿನಾ? 1 kg ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು, ಅವನೇ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರೋದು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು 50 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, 50 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? The market price might increase less than 50, increase more than 50, or it might decrease less than 50. Now, which option does the farmer will choose? Obviously, whenever he is having more than 50 rupees, like whatever invested, he will be obviously getting the profit. Here in this case, it will be negative, correct? So, government don't worry when the market price is above whatever the price he has or the amount he has invested to make this 1 kg of rice. Then what happens if there is a price that has been decreased? So market price, for example, market price ಇವಾಗ 1 kg ಅಕ್ಕಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು? 20 rupees loss. 20 rupees loss ಆಯಿತು. So who is going to assist this one, right? So for that itself, we should not make sure that market prices are not coming down than whatever the amount he has invested. For that, government will announce something called minimum support price. This is the support that is given for the farmers. For example, 50 rupees ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 55 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ he is having plus 5 rupees. At least now, if the market price is going less than 50, like 30 rupees, instead of going and selling to the market, I have some assured backing from the government as minimum support price, where I can go and sell my product or whatever the agricultural commodities we have grown to the government, because I will be getting at least 5 rupees profit. This is what we are talking as your minimum. It's not maximum, minimum support price. So the market price is not at all going to fall down. But the question is, minimum support price anta ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 55 rupees. But how the government will announce? Who will announce? How? Who will announce? On what price? What is the things that they are considering to announce this one? So these are all certain things that we have to take down. So for that, there is one body called CACP, that is Commission on Agricultural Cost and Produce. This CACP and organization is coming under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಂಡರಲ್ಲಿ, ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ CACP, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 2, 3, 4 ಅಪ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 23 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ
sometimes half yearly, sometimes quarterly, sometimes yearly. You don't have to worry. So annually, quarterly, ಇನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ, ಬೈ ಆ್ಯನಿಯಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೋವಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ರೈಸ್ ಮತ್ತು ವೀಟ್ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೈಸ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೈನಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್. ನಾವು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಳೆ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ರೈನಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಬಟ್ wheat winter time we are sowing and harvested during early summer. So alva, so winter time alli we are sowing, so sowing, and this is during summer. So now see here, before sowing ನಾನು ಇದನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ MSP ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೈಸ್. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ವೀಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ MSP ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 23 agricultural commodities. Now I told you about this CSEP. So CSEP will, yes fine, this is going to, they will be doing. Now they will be taking you this one to whom? For example, one second. Yeah, once the CSEP decides, how it is going to decide? There are some criterias. So ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಈ ಇಯರ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆದೇನು, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಥರದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ನ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ they are making up this one. Once they have fixed this one, CSEP will give this result to Cabinet Committee on Economic Affairs. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಚೇರ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಇದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? MSP. ಓಕೆ, MSP ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, MSPಸ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಈ MSP ಕೊಡೋದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಮೇನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ this is going to be a burden for the government. So now, keeping this in mind, let me go to the question now. Now I'm just reading it again. Government fixes MSP for all the agricultural crop based on the recommendation of CSEP. Yes, CSEP, right, Commission on Agriculture for Agricultural Costs and Pricing, but not on all. This is the trap. Now ಏನಾದ್ರು ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ CSEP ಅಂತ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. While recommending the MSPs, CSEP considers domestic and international prices as one of the important factors. Yes, this is 100% right. 100% right. Okay, I'm not going into the elimination technique, I'm going in the knowledge way, basic agi. So MSPs for Thoria and DS coconut is fixed based on the MSPs of the rapeseed, mustard crops and copra respectively. ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್.
So for example, now I am sure that it is going to be for 22 to 23 crops ಗೆ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು MSP ಅಂತ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾರು ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. This is also very simple. I'm going in the simple level. For example, consider the different types of goods and related examples given the list 1 and list 2. ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 2024 KS ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಕೇಳಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ 2024 KS ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ 1, ಓನ್ಲಿ 2, ಓನ್ಲಿ 3, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್, ಈ ಥರ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಲಿಸ್ಟ್ 1, ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಮೆರಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್. ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫುಡ್, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಮೆರಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಟಾಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪೇರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಅಬವ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ 1, ಓನ್ಲಿ 2. ನಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಓನ್ಲಿ 3 ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಡೂ. ಪ್ಯೂರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, ಹೆಸರು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗುಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಫುಡ್, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್? ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೂನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವಾಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಒನ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರು ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಅವರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೋ ಅದು. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಗೋಬೋದು. ಏನು ಇಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು surely wrong. So what you can do, none of the above. They are asking the correctly matched. So none of the above ಹೋಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದಂತೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಮೆರಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಟಾಲ್ ರೋಡ್, ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮೆರಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಫುಡ್, ಕ್ಲೋದಿಂಗು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಈಗ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾರಿಗೋ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗುಡ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್, ನಂದು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ಇದೆ, somebody can not come and take the car and go. So it's a pure private good. But here merit goods, this is also wrong, this is also wrong. So only one is correct. For this I'll just give you a simple example. Merit goods ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ they have given here. So merit goods, they have to match with elementary education, primary health care. For example, COVID, everybody took vaccination. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ರೋಗ ಹರಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸಿವಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. So this is what they are trying to ask you. So they are just jumbling here only. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಹೌ MSP ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನೀನು ಓದಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಶ್ಯೂರ್.
ಮೆರಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟಾಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಗ ಟಾಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟೋಲ್ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಲಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಗುಡ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಗುಡ್. ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಮೆರಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ PYQs ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇಸ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 questions ಫೈನ್, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಫಿಸಿಟ್, ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆಗಳು. ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. Fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and its total receipts excluding borrowing. When a government spends more than it collects by way of revenue, it incurs a budget surplus. Only 1, only 2, only 3, only none of the above statements. Which are the things are going to be right? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಭಾಳ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಅದರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವಿ ನೀಡ್ ಇಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಯುವರ್ MSP ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ CSEP. ಈ ಥರ ಅದರ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Okay, so no, this is also more of a factual. Sorry, this is also more of a factual. Revenue deficit is fiscal deficit minus interest payments. I mean, public finance all othtivi. Okay, this is more of a factual. So, in odidre static, yes, you can attend. Are you understanding why I told you GS1 would be more helpful for you if you have a stronghold on economics? Next, see here. They are asking about the tax devolution. This is the interview question that was asked for me in my interview panel. One of the subject asked the same question. Tax devolution from the Finance Commission. So, ಅವರು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫೈನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ 10th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರೋದು 16th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಏನಿದೆ, ಇಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರಲೇಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 51, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 69, 51. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ರಿಯಲ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಯಲ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಬಲ್, ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದ ವೇ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ದೆನ್ we have one more question. Yes, this is also more of a application and a mixture question. GDP deflator ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. GDP deflator is a measure of rate of inflation in the economy. It is the rate or ratio of GDP at current prices at constant prices. Nominal GDP is equal to the real GDP in base year. GDP deflator is used to convert nominal variables in real variables. So A and B, B and C, C and D like this. So GDP deflator ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ನಾಮಕ ಜಿ ಡಿ ಪಿ, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ we have one more application level, coexistence of budget deficit and trade deficit is a problem of twin deficit. Coexistence of fiscal deficit and current account deficit is a problem of twin deficit. Coexistence of revenue deficit and private deficit is a problem of twin deficit. So deficits, can you see? Primary deficit, fiscal deficit, twin deficit, and you have your lot of ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಓದಿರಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ GS1 ಇಂದ, GS2 ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. GS2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಮೇಜರ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ GS1ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೀಗ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ದೆನ್ you have one more question about the inflation. Inflation alli ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. So what is the two types of inflation? We have cost push inflation, demand pull inflation. So ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪುಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ I'm not going in detail with the questions like how I did in the starting stage. Major point here I am trying to tell you is, in economy as a subject, we can categorize lot many number of prelims questions. Okay, so prelims questions tumba tara varieties ide. See here, just go through this earlier questions. I mean the next type of questions in the previous year questions paper you will get it. But I'm not telling this one, but I can categorize this one into part purely static questions. Purely static you have. Okay, then you have little application level. Then you have current affairs level. These three type of the questions are more in economy, the two in your GS1. I am telling GS1. So for this, what are the things that you have to study? How you have to group it? For all these things, we have our exclusive classes. I'll be handling these things. You will be definitely having, or you will be getting a good confidence if you are attending our classes, that you will be having that proper clarity about the subject, so that you can attend your questions and ace your prelims. All right, so here what are the things that you have to do? These are the questions I'll be telling you. So here, what are the things that we will be covering? Here is very simple. So very firstly, we are going to do
the basics of economy. You have to completely study basics of economy. What do you mean by economy? What do you mean by economics? What is microeconomy? What is macroeconomics? Some examples. Lot of things with respect to other aspects. Who are the stakeholders in an economy? What do you mean by circular flow of the money? Alright, so those kind of a basics of economy we will be studying here. What is a primary market, what is secondary, your primary sector, secondary sector and your tertiary sector. And apart from that, we will be studying about what are the type of goods we have. Then we will be studying about the, as I told you, stakeholders. When does the market will have more goods, when that will be, that means your demand supply mismatch, those kind of things. Then very importantly, we will be studying about the national income. Very important. See, first we have to make sure that how your money is coming to you. So that means as a country, how the country is getting the money, how it is spending. That is something we have to get to know. Correct? No? That is what we will be doing in your national income. Then when your money is flowing, monetary system, how the money, what are the types of money we have, when does the money will lose its value, when it will increase, how much money does the RBI has to print, who is going to print, how the government is directing the RBI to do, what are fiat currency, what are your ledger currency, what are your RBI backed. Now we have digital currencies, so we have a lot of liquidity types in the currencies. So those kind of things and all we will be studying in your monetary system. So when we have studied about all these things, obviously there will be an inflation. We have goods and services. We have a lot of prices of the goods and services varying. That is what we call inflation, Hanadubbara. So when inflation is happening, what type of policies government is doing? Because of inflation, what is happening with respect to the currency? Whether it is appreciating or depreciating. Those kind of things and all we will be studying in your inflation part. Then you have to cover about the fiscal policy and public finance. I told you, inflation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ purchasing power parity or the purchasing power of the currency is decreasing. So though people are having more money, they cannot buy the goods. So government has to do some effort. So for that they will do through this fiscal policy. Fiscal deficit ಅಂದ್ರೆ ಏನು, public finance. ನಿಮ್ದೇನಿದೆ, ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Those kind of things will be do this one. Then we will be covering the foreign trade. Very important. We saw that in the syllabus, no? So international importance, export, import. So foreign trade ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು. Here you will be studying more about the revenue expenditures, capital expenditures, revenue receipts, capital receipts. These are all very important. So this is what I'm trying to tell you is what we will be covering in this, all the headings. Then though we are doing all these things, we have this poverty and unemployment. So how we have to get rid of this poverty? How we have to get rid of this unemployment? You might be knowing recently lot of things. Cockroach Janata Party was just booming, and how it was actually triggered to be such type of a huge movement. And then we have financial market, that is your share markets. We have money market, capital market, how the banks themselves can take money from RBI, how RBI is taking money from banks, why they are doing so, what they are doing. So financial markets, what are the type of financial institutions we have, where does the bank stand, where does your mutual fund stands, where do your share market stands, who is SEBI, who are regulating them. You might know RBI, just like that we have Security Exchange Board of India. So those kind of things we will be studying in your financial market. Then international organization, where we have a lot of multilateral organizations, not only in global level but also in the regional level. So in India also we do have. So India also is chairing a lot of financial institutions like Asian Infrastructure Development Bank, Asian Infrastructure Development Bank, and AIIB. We have International Monetary Fund, World Trade Organization.
lot many number of international organizations we have, World Bank, that we will be covering here. Very, very important. And there are some parts which are left out apart from this, and which has been detailed in the main syllabus. Okay, those things and all also we will be covering. All right, so this is what I just want to put you through this in this session, where and how we are actually covering. I told you how you have your syllabus. Instead of having only that much syllabus, how we have to study, take the PYQs, analyze it, then we have to decode the subject, how we have to chalk it out. We have done this one. This is how individually we have to cover. With that knowledge, if we enter into the prelims, we will be doing very well. So this is exclusively useful for your GS1, and I told you how it is going to helpful for your GS2 also. Because in GS2, I told you it's more about your GS2 Karnataka Economic Survey and your Karnataka budget. Almost like 35 questions, 30 to 35 questions you can expect out of this. There are a lot of factual ways, how the questions have been asked, how you have to answer such type of questions. Those kind of things for GS2 we can do it in the next session. But as of now, how GS1, I mean the static part, you have to have a hold. Only then you can it will be useful. And if you just mug up and go in GS2, especially survey and budget, you have to ultimately, but the point is it would be very easy for you, and you cannot just do a wild guess. At least if you don't know something, it will be helping you to make an intelligence guess. Wild guess is very, very dangerous. So intelligent guess would be very helpful. And if you have the knowledge, it is also helpful in your mains and also in your prelims personality test. Okay, first we shall take step by step. First we shall take something about the prelims. So GS1 we have covered. We shall do with respect to GS2 and also some of the things associated with the mains part. All right, so with that we shall wind up for the day. So I think you guys are doing well. Kindly do prepare much for your examination. So I am Madhusudan. We will be meeting you in the next session. So this is how we are going. And if you want to have the materials, we do have our materials from the institute. And if you want the specialized authors for economics, you can go with the Shankar Ganesh. So that is a very good book that you can do. Ramesh Singh is there. It is quite more of a detailed, or you guys might feel it little difficult. And the class notes and Shankar Ganesh, I think will go very good hand in hand. And you have to go with the budget economic survey of both union and state. I think these materials would definitely make you, and you have to solve as many number of PYQs and also the tests you have to attend for your concept clarity. I think if you do these things, hardly it is going to take you almost like 20 days if you take completely one subject as an economy, and if you start preparing, hardly continuously you can study. If you are studying for 20 days, you can cover economy as a subject, and that's how you have to go through. So with that, I'll call it a wrap. We shall meet you in the next session. All right. Thank you. Thank you one and all.